Faith will not produce results. Praise God. Hallelujah. So if someone had a stroke on his hand and the hand is not working, sometimes for you to gain power, you have to go through physiotherapy. Is putting that hand to action. Sometimes it's painful, but you have to use that hand. So if you don't use that faith, you never use it again. Saka panotangwa nyaya yekuti ndatenda zvamataura tiri kuinzwa pana Moses. Munamato watochinja kuti mati imimi makandiwanira nyasha. The prayer is changed, for you said I found grace. Chiite kuti nyasha dzamakandiwanira dziunze mutsauko pakati pangu nevamwe vese. So let this grace differentiate me from all the other people. Aiwa maedeni. Those who do not know. Akatoti vanhu venyu neni titsaurwe kune vamwe vese. Amen. Praise God. Ndozvinoita grace adzirambi dzichikufananidza nevanhu vemumbizo, nevanhu vemuZimbabwe, nevanhu vemuAfrica. Dzinokufananidza nevanhu vekudenga. Chikwata chiya chikuna Hebrews chapter 11. Varume vakafamba nekutenda vakatenda mune zvavaitenda. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Unoziva nenguva kuti pamwe present ndochipika rohwa zvakasimba kana kuti shoko rikarohwa zvakasimba kana kuti munamato ukausuma unongonzwa kuti hey indofanira kuita mari maningi. Faith yauya mwana wamai. Chasara ya action. What is remaining is your action. Chasara ya action. Uchitarisa chirema mutauro ndochisimudza inini. You are looking at a lame person and this person can stand up and you say I'll see it later. Faith yanga yauya. Faith had come, yashaya munane acta pairi. but you did not act upon it. Praise God. Maskatanas. This afternoon, hamaidzi dzasangana naMwari. Mwari akavatsaura. These people, when they met with the Lord, God separated them. Because Moses had prayed, separate us from those of the world. The whole generation, they were special nation. Because Moses had prayed, we did not want to be like those people. The things that chirwere chiri kupedza vanhu nekuti iwe hausi vanhu uri mwana wenyasha. Praise the Lord. Hallelujah. Nasi unosimudza kutenda kwako. Today you lift your faith up. Nasi unosimudza zvawakanzwa. Today you lift what you heard mupresence yaMwari. Before the presence of God. You go back and say, God, you say, your word says, so this, you said, if I ask, I will receive. If I search, I will find. Because you spoke, God, separate me. Come on. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. So the word that came to them made them to be gods. The word that came into this world made this world. The word that appealed to water made the water. The word that called out plants made the plants. So the issue is, God wants to reveal His glory, not through your power. Your power is too small. So whenever you look at a mountain, never mention, say, I don't have enough power, because yours is not needed. What is needed is God's power, not your power. So power belongs to God. When you pray, never look at your power. Look at your believing, which is faith. Faith comes to you. Power comes from the Lord. If you believe, what you have believed shall be done. Not you shall do it. It shall be done for you. It shall be done for you. There is power which is waiting to do it for you. There is power which is waiting to make you or to reveal the glory of God in this world. Limitations never comes from the Lord. It is in your mind. The devil fights through your mind. Limitations are inside your mind. Praise God. Someone say, I have liberty. I'm liberated. I've got willpower to choose. Understand this as I want to round up. God didn't simply give us His power. He gave us His nature. You have a godly nature. You have a godly nature in you. Unozakana nguruve ine nature yenguruve. Huku ine nature yehuku. Chero kaisira chikafu mu dinner plate. Nature inokokarwa kuti kandira pasteta. Zviwire pasi. Ndo nature yayo. Haina kujaira kudya zvakaunganidzwa. Mairi nature nzo inofanira kuti tsvara tsvara. Chero zvakatonganira zvikanda pasi yozotsvara. Ndo nature yayo. Praise God. Chero nguruve ukaisunga bota ukaizora mafuta black opo kana zvayo zvaibata inongoti madhaka pfuwa. In nature, It's you nature. cannot change it. Nature can never be nurtured by an outward force. That's why law failed to change men, because it was working from outside. But grace entered inside and said, be born again with a nature of God. And the nature of God is not received through impartation, whereby say, man of God, I want to see you because I want you to impart nature of God upon my life. Nature of God is partaken. We are partakers. We eat, and the more we eat, the more we become like God. From the book of Peter, First Peter, we are partakers of His divine nature through the knowledge in Christ Jesus. The more we know Him, the more we become like Him. Today I want you to write down how many things are you like God in your life. Write down 5 things that you are acting like God. But Mwari idea azvifano kuverenga inofana kuti mugariro muraramiro part of you. But to God it should be a nature. Praise God. So the nature of God reveals the glory of God.
I have got good news to tell you. The word came to us. In the book of Romans 8 it says he has glorified us. You are now glorified. How would you get there? Be partakers through the knowledge of our Lord Jesus Christ. The more you know him, the more you become like him. And when you are like him, his desire will also be your desire. His power will also be your power. His ability will also be your ability. Meaning before you, you know no limitation. Jesus is saying what I'm doing, it is the Father who is in me. What I'm saying is the Father in me. From this place today, let Christ in you be seen, be heard. So your secret and your key is in yielding to Christ. Itai zamunoda mandiri baba kusava kuda kwangu ngakwe kuda kwenyu ngakuitwe baba itai zamunoda itai zamunoda itai mari itai zamuno itai mari itai indava uda kupotera Mwari anenge wekumahumbwe anongoma mombe dzevu zvikuru zvese haazvigoni anongomba zvekumahumbwe ndo Mwari wako uri kutitaridza iwo. Why do you want to portray as if God cannot do great things? He just does small. Mwari vari kuti ndaakudzokera kudenga. God is saying I'm returning to heaven. Panzvimbo yangu ndaakusiya imi. In my place I am leaving you. Tiri kuona here umambo pauri iwewe. Are we seeing kingship in you? Pari kutsvagwa vanhu vanotaura kuti handisini ndiri kurarama. There is need for people who confess that it's not me who lives. Ndi Jesu. It's Jesus. Munhu akakudza undoda kuuraya unomudza kuti unotanga wauraya Mwari wozoya kwati indiri museri menyaya zvakutaura. When someone says I want to kill you, you say kill God first and then you come to me. Ndoda kukuroya tanga watoroya ari mberi indiri kumashure. I want to bewitch you, bewitch the one before me first and then you come. Moses wakumbira Mwari anodza kuti I will go before you. Ndo nyaya tiri kutaura iyoyo. I will go before you. Vanoda kurwa newe vanofanira kutanga varwa neari mberi kwako. Those want to fight you should fight someone who is before you. Pamusoro pokuenda mberi kwako ndichakupa rest. I will give you rest. Meaning comfort, peace, live freely. Today be delivered from the worries of this world. Be delivered from the challenges of this world. You must know for certain that you are full of life, you are full of the life of God, and death cannot defeat you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kusvikira wapa level yosati ukanzwa ndataura ndiMwari vataura wakuziva kuti zvinoita zvataura. Hatichangotauri zviri kubva mumusoro, hatichangotauri zveknowledge, hatichangotauri zveexperience, takutaura zviri kutotaurika ipapo. Inotori current iri kutaurwa iyoyo. Church ikaziva kusvika pakutendera pakuti imenywe senzungu zviri mukati zvoonekwa dovi rowanikwa nyika ichafara. Chamisa vanhu nhasi. What has stopped people today? Unbelief. Ngatitenderane tese. Let's all agree. Martha and Mary and Lazarus, they were very close to Jesus. Martha, Mary na Lazarus vanga vari padhuze zvikuru naJesu.
Not spiritually but physically. kwete pamweya asi panyama. That's why Martha had some problems to connect now when Jesus came spiritually, saying, Lazarus, where did you bury Lazarus? Martha unoti papakanzi chibvisa idombo akafunga kuti kutamba akafunga kuti parable akafunga kuti zvinhu zvemweya chete zvisingagoni kuya munyama. Glory in spiritual yako yapa physical. Glory is the spiritual coming to the physical. It's the weight of God. Is the splendor of God, riches of God, fullness of God, strength of God, might of God. Saka Mwari vakuda kutadza might yavo kuti chibvisa idombo. Nokuti kana Mwari vakuda kuita glory yavo heal the world ministry patakati gore rino igore rekunzi these are the men. Chavanotanga kudhila nacho zvinhu zvakaiswa nevanhu. And avabvisi zvakaiswa nevanhu vanobviswa zvaiswa nemadhimoni. Zvaiswa nevanhu munobvisa mega bvisa idombo ndimaisa. Remove the stone, it's you. Bvisa idombo. Remove the stone. Zvobva zvanzi na Martha. Uyu unenge ane mazuva 4 afa uyu. And Martha says he's been dead for 4 days. Saka anofanira kunge akunhuhwa. So he's now stinking. Kutadza kuti nyaya yesimbotaurika kumashure uyu. Showing that they used to talk about this. this. Kuti ini ndini kubwinya. Did I not tell you that I'm the resurrection? Andina here kuudza kuti akazviudzwa. She was told. Asi haana kuzvitenda. But she did not believe it. Saka zvakutomupfura kuti azvikwa asi hazvina kutendwa. She did not believe it. Kutenda kuti kuacta pane zvawakaudzwa. Believing is acting upon what you heard. Pakanzi bvisa dombo ngatati since musiya makati ndimi kumuka rega tibvise dombo. Usamudza history yekunhuhwa nekuora. Do not tell him about stinking. Nokuti Mari aitora kuti number 4 it's a number of balance. 4 that was settled, settle everything. That's like 4 corners of the world, not 5. To settle the matter. In the chair wakagara ine makumbo 4. Kuda kuti zvinhu zvabalance zvaringana. The chair you're sitting on is 4 legs, meaning that everything is balanced. Hey. Ndosaka pakawanikwa varume 4 imamakandwa vatatu. Mambo vakazvinzwisa uyu haasisiri munhu wechi4 hazviiti zvikatoitika zviroti it's a supernatural number. Supernatural haasi munhu, it's a son of man. Tiri kuona varume 4 but uyu haasi munhu, he's a son of man. Kwete zvitaurwa nemuparidzi kana apostle kana mambo muEden. Not a preacher was saying this, but the king who did not know God. Praise God. Sandri kuti maskatanas. This afternoon, ndoda kuudza faith yako iwewe. I want to tell you about your faith. Glory ya Mwari. As you manifest the glory of God. Your life haisiri kudiwa kana Mwari vakuda kuita zvinhu. Yako ngaivigwe muna Kristu. Your life should be hidden in Christ. Saka kuitika kwezvinhu nhasi. So for things to start happening today, kune chekuita nemeasure uchamuratendera kukushandisa. It has something to do with you yielding to him. Praise God. How far shall you allow him? How much will you allow him to use you? Unombudza takushandisa kusvika papi? Are you still in possession of those things? Everything is still yours. Your life is still yours. Everything is still yours. But he says, surrender to me, and you will see my glory. Where did you bury Lazarus? Remove the stone. Did I not tell you that if you believe, you see the glory of God? This afternoon I want to tell you this. On that situation where you thought God had failed, on that situation that you think is over, the word is coming back telling you, have I not told you that if you believe, you will see the glory of God? If you believe, you shall see the glory of God. Not only the power, but the mighty power of God. That's what God wants to do in our generation. Kusatenda kwawandisa. Mwari vakaporesa munhu kubudikidza munhu zvinonzi mishonga.
mbiri iri kupuwa kuna Satani. Mwari vakaita chinhu chikuru vakauya chifamba pamusoro pemvura chinonzi igori toto. Munokuti havatendi kuti Mwari unogona kufamba pamusoro pemvura. Zvinhu zvese mbiri iri kupuwa kuna Satani. Asi ndikuti iwe neni ngatichinzwa hasha. Tibude titevere mbiri yese yaMwari yakapambwa naSatani. Titaure kuti Mwari wedu unozvigona. Zvichatora ushingi sevarume vatatu ava, Shadrach, Meshach naAbednego. Zvichatora ushingi saJoshua naCaleb kuti haiwa handei Mwari wedu unotirwira. Ndainamata masikati nhasi dai wanzwisisa kuti hondo dzako dzinorwiwa naMwari iwe. Dai wagona kudzisarenda dzese nhasi pane shanduko yaitika. Saka nyaya yatafambira pano inonzi catch the fire of the glory of God. Unobva pano inda unobvira, enda unotungidza, enda unomutsiridza zvaazvafa, enda unotora zvimwe zvinhu nechisimba, enda unodeclare kuti apa tinopinda apa. Tabirwa kwenguva yakareba, Satan achitibhabhadzira kuti zvichaita zvichaita. Sometimes you should rise up and say like now. Like now. Like now. Like now. Like now. The time has come. The hour has come to see the glory of the Lord. I have come to declare a thing to you which shall be established by the power of the Almighty God. It's an era for the church of God to be broke. It's an era for the church of God to continue in poverty. It's an era for sickness and disease to reign where the Spirit of God is. The Bible says where the Spirit of God is, there is liberty, not condemnation, not bondage, not sickness, not disease, not poverty, but there is liberty. Liberty means to be free, to be set free in finances, to be set free in health, to be set free in every aspect of your life. May the church of God be delivered from the spirit of Jonah. God is saying, go to Nineveh, go to liberty, go to grace, go to prosperity, and you are heading to Tarshish. Ndinonzi Mvumawe Chinyama pakuvizo 7. Tuziwo dambudziko renyu rakonza ipano. Dambudziko rangu ndire makumbo, ndinonzwa makumbo. Anoita sei makumbo? Mangu anozvimba, rimwe rekuleft rinongozvimba harirwadzi, rekuraight rinorwadza pasi paro pasi patsoka chaipo chaipo. Rinorwadza pasi patsoka chaipo. Anoita makareba sei? Atoene about 6 months. 6 months makumbo achirwadza. Mambo ino chipatara? Chipatara ndakangoenda ndikanzi ugoenda ku-x-ray, saka asati ndawana mari yekuti ndiende ku-x-ray. Saka nekurwadza kwemakumbo izvo zvirikupambitei kutadza kana kushanda, kufamba kwachona kutonetsa. Ndifambe chaipo chaipo kutotondinetsa. Saka mukukwanisa kufamba long distance? Handichokwanisa. Zvokutoshingirira kutotiwo semunhu anenge ada kusvikawo panzvimbo wakewo kutoshingiririrawo. Challenging the youth and others to maximize their God-given potential. We need the grace of God there
Before you is Mr. Welsh Chinyama. For 6 months he has swollen and itching legs. He suffers excruciating pain on the right leg. He cannot walk properly due to the pain. He went to the hospital and they said he should go for an x-ray. He is here believing that your God is able to heal him. Uturu hwese huri mumakumbo woma zita ra Jesu, marwadzo ese, uturu hwese woma kutanga nhasi. Healed. Oh Baba, Tinoya, Tinoya, Baba, Healed. Marwadzo tama. Healed. Hapasina kana marwadzi. Zvichigoneka here izvi kumashure kana kufamba rarisingasimuki? Tipe Mwari chipo chakuombera. Hallelujah. Praise the Lord. Man of God, I would like to direct you to the projector, man of God. That is how Mr. Welsh was walking before prayer because of the excruciating pain that he had. For 6 months, man of God, he has been having excruciating pains on his legs, man of God. But Jesus has done it in the house. For 6 months. 6 months, man of God. You are free. You are free. You are free. Go in peace. Love Jesus more. Go and keep your healing. Come on, put your hands together for the Lord in the house.